Hi everyone. Oh, today is Saturday, um, August 9th, and I've been doing some programming today, actually the past couple days. And so progressively, I was able to do some research Thursday um, to start putting together like a list of vocabulary that I wanted to, some basic vocabulary I wanted to teach some new students learning Italian. Um, in order to get like nouns and adjectives. So I started putting together some combinations on an Excel, and then from there, figuring out uh, recycling some code I had made a couple years ago to be able to dynamically kind of use some variables and create some arrays uh, instead of making like long lists of kind of if this then that. So based on some variables, it'll kind of jump around, making some combinations, and I can determine which adjectives to use. I don't know when it's singular, when it's plural, um, and then I kept scaling up a little bit more to get some verbs, some sentence types to mix with some of those nouns and adjectives to create sentences like I want, I prefer, um, what else? Like I'm looking for, um, those kinds of sentences that would have direct objects. And then from there, later adding in some articles like the, this, that. Um, and little by little, kind of tweaking little things that need to be fixed, like maybe adding an if it's like I don't want like apple, like an apple. So those little pronunciation spelling changes. Or in Italian, the like un'altra if it's feminine, having the apostrophe. So little by little, catching those things, figuring out how to deal with those little exceptions, and keep testing it, tweaking it, and maybe selecting different vocabulary words to keep things kind of um, just kind of neutral. Um, that it would be, I don't know, things that are objects and books and tables and colors and nationalities and descriptions, old and new and big and small. So just to get some basics of the grammar. So finally, um, it seems to be working well, and keep testing it and adding in little things to make it user friendly. And then hopefully in a couple days I can show that to the students, and they can start using that to practice these conjugations and the spelling changes for the adjective and noun endings when it's singular and plural. But it should keep them busy, and then hopefully um, there's ways to get some feedback, immediate feedback. And um, I was pleased to see that there's also the listening, text to speech um, possibility. So that could also lead to dictation exercises with the same sentences, and maybe slowing down the pronunciation so it can be easier for understanding. Um, and but yeah, it seems to be um, a useful tool. I've been practicing it myself, and it is helping get some of those automatic reflexes on uh, recognizing when something is, you know, singular, plural. Maybe it's one gender in Spanish and maybe another in Italian, but so it's yeah, and it's so far it's kind of from English to Italian and from Spanish to Italian, and
And I hope the students will be able to enjoy that. Hola a todos, hoy es sábado, el 9 de agosto, y estos últimos días de como jueves, viernes y hoy estaba trabajando en un programa para trabajar los adjetivos y sustantivos en italiano, y poco a poco añadí unas cosas más para construir frases cortas de un sujeto, un verbo transitivo, luego un artículo como unos, el, los, um, este, esa, um, y un adjetivo y el sustantivo. Entonces, son frases básicas, pequeñas, y eso forma como los hábitos esenciales de poder hablar el idioma y poder formular las frases y conjugaciones. Y ya con 3 días y constantemente como checando si hay un error, si hay que corregir algo, si hay una excepción que hay que tomar en cuenta, qué pasa que en este caso. Entonces ya yo creo que eso logra tener unos 100.000 frases con la variedad de vocabulario de como unos 15 palabras masculinas, unos 15 femeninas y unos 16 adjetivos y 5 verbos. Entonces ya con esos uh, pequeños variables se puede tener mucha variedad y ganar mucho fluidez y conocer las reglas básicas. Y eso es un buen logro para ahorita. Y también estoy contento que hay la posibilidad de usar texto a tener una voz. Entonces, que eso significa también que se puede crear dictados con la pronunciación. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le 9 août. Et ces derniers quelques jours, jeudi, vendredi, samedi, j'étais en train de travailler sur un petit programme, une application pour mes stagiaires qui sont en train d'apprendre l'italien. Donc, ça a commencé avec une question de si je pouvais recommander une petite application pour travailler les adjectifs et les noms. Et j'ai décidé de recycler quelques idées que j'avais d'autres programmes il y a une dizaine d'années. Et heureusement, le concept marche encore et j'ai pu les modifier légèrement pour pouvoir petit à petit créer des phrases à base de noms adjectifs et puis après des verbes avec des conjugaisons simples et aussi des articles et tout ça ensemble avec les petits changements, ça peut donner 100 000 phrases. Et je crois que comme exercice dynamique, ça crée l'habitude de penser, de formuler et de tout de suite vérifier si c'est correct en écoutant et en écrivant. Donc, je crois que ça peut être un outil qui va aider beaucoup ces stagiaires. Voilà. Hallo an alle, heute ist Samstag, der 9. August, und diese
Tage, Donnerstag, Freitag, heute habe ich ein bisschen gearbeitet für ein Programm für Lernen Italienisch und jetzt kann es viele Sätze zu tun und ich bin sehr äh, glücklich mit diese Übungen. Ich denke, dass es wird sehr hilfreich für die Studentin und sie haben mir gefragt, wie können sie arbeiten und ich denke, dass jetzt es ist sehr hilfreich und ich denke, dass Mittwoch können wir machen Übungen mit es zusammen. Ciao a tutti, oggi è sabato il 9 agosto e questi giorni, giovedì, venerdì, sabato, oggi, ho lavorato per fare un'applicazione per imparare italiano e questo, penso che questo può aiutare molto e ho verificato che tutto funziona correttamente e aiuta, mi aiuta anche perché devo pensare molto, scrivere, verificare che è corretto e mi piace molto vedere che questo può aiutare studenti. Um, questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня суббота, это 9 августа. И сегодня, и также вчера, и четверг я работал на программу, чтобы учиться итальянский язык. И думаю, что сейчас работает хорошо, и думаю, что это будет помогать много студентам. И я также работал с упражнения, и думаю, что это помогает, и поэтому я счастлив этом. Так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.